Right. So today we are going to look into religious beliefs and chronic conditions. My chronic conditions about the illnesses, right? Yeah. So I think it's important for us to define what chronic means. So chronic means a condition that is persistent and comes with time and generally lasts for more than 3 months. That's a chronic disease. Chirwere chisina wachinoenda. So religions have showed mixed feelings towards people with chronic conditions. So conditions with chronic illnesses due to diseases such as HIV and AIDS remain a challenge to treat and they are associated with high health care. Like in the hospital, sometimes if you are kana wapatight pekuda kupedzisira pane vanotoisa mnana pane pavanotoita high dependence unit nechi kana sugar yacho yakakwira, you know. So examples of chronic conditions include cancer, epilepsy. Epilepsy, I think you know it. You'll be doing fits, yes. Blood pressure, heartache, arthritis. Arthritis, I think you know affect my joints. Diabetes, asthma, HIV and AIDS, among others. So AIDS, you know, tanger HIV. Yozo pure graduation cape. But it's now like people with HIV and AIDS are actually living longer nowadays. Yeah, they're now living longer. They need medication. Yes, and individuals than kubatwa ne heart attack inogona kukubata kana izvo zvikabva watorwa hapo wotoenda kwamupfiga nepo. So in individuals, religion may be one such factor that can influence the experience of chronic illnesses. Yes. Kunamata kwako sometimes ndo kunotobatsiridza kuti umanage futi chirwere chako. We have had various incidences in these prophetic churches. Nevamwe kumasowe futi vaiudzwa kuzi chimbo mweya wati michimirai kumwa mapiritsi. You are now fine. Pakafiwa handikutaurira. So sometimes they're not really educated about these things. These are scientific things. Kana unzi mwa mapiritsi ako imwa urarama. Exactly. Kwete zvekuti unongorotorera uzi munhu rechikunyepa unofa. Achamari kufa kuna utanzi chibhodi yako yakatoremerwa ka. Because mapiritsi anenge achitokuchengetedza uchika zvino utano nechi. If you don't do that you simply die. Dying is very simple in such a way. If you default your pills, pane yanoti viral load kanodonha. Unosara waka munhu kamuka kuti ukafuridza unonza ari kudi akamira umwe mapiritsi. Inenge yaduo dai kuti udzoke papa. So the role of religious beliefs during critical illnesses cannot be underestimated, as religion provides ways of coping with illnesses too. And in some cases, religion can be of no help to chronic conditions. So religion cannot change, like it leads to tolerance of the disease. Religion foot motivate one. Ndo basa revafundisi kuti vaziye kuti vanga accepta sei situation yavari uye nekuti vai accepta voi manager sei. So it enhances relaxation or reduces stress associated with illness, and it helps to reduce the negative consequences of chronic health conditions through prayer. So sometimes ende kazhinji futi pane mumwe munhu aitsanangura so achitanza Mwari anoti kana munhu anoda kutendeuka anogona kukupa kana chirwere chacho. Yes. Sometimes we pray because it's tripartite. Ndikutaura munhu life ichinyatsofaya uchita sei. Because ukada unyatsokuita sei, especially in Africa muno kunamata nyaya yekuti uri pama1. Ukanazoita mari chaiyo vanhu vari kwani mari vanonamata zvavo. Handisi kuramba, but it's not a big number. It's like more. Most people who are poor isusu kutambura kwatinoita kuno tiri vanhu vanonamata zvisingaiti. Because techiti of course tiri kushanda hedu, but at the same time pane mweya yemadzinza iri kutimisa kuti ite, saka tofanira kugara chinamata kuti zvifambe. So ibasa rechechi futi kumotivate vanhu through my prayers. So spiritual support is conveyed by care from congregations, religious counseling, and forgiveness practices, and assistance from pastors and hospital chaplains. Because, for example, let's say wabatwa ne HIV and AIDS, sometimes unogona waibata ne muskanzo, which means kuchechi kwauri kuya kwakutoya uchipfugama uchikumbira regerero kuti ndakatadza pakati nepakati. That's the point here. So tichibata indigenous religion tida kunzwa kuti inozvifambisa sei panyaya.
So causes of chronic conditions in indigenous region have a supernatural origin. So kazhinji ku-indigenous region kune tsumo inoti pese pafa munhu hapashayikwi muroi. So even uchitemwa nemusoro zvinezvi zviri normal, unongonzi pane kambuya kakabata demo manheru kachitoutema kuti ka ndosaka uri kutemwa nemusoro. So zvinhu zvese zviri as it doesn't come naturally. So diseases are not just a physical condition, they are also a religious matter. So good health comes after one is spiritually upright as a means to please other mystical forces that may cause illnesses. And chronic conditions in indigenous region can be avoided by having a good relationship with the spirits who control people's lives. And indigenous religious followers have different beliefs on people with chronic conditions, you know. Kazhinji zvinonzi vaita mataboos. Ukatoona kwakazvimba zimota pahuma bonza idzo dzinenge dzakadya mukadzi wemunhu. So zvinozvanzi mvura haisi kunaya panapa. So restorations of this law through confession and perform. Unotono confessa kuti ini hama dzangu ini ndakazodana nemukadzi wemunhu ndikazodai ndikadai. Ukasadaro kuna vanhu vanoisa vana runyoka vana todzidzana naye arriving at A level. Yes. So kazhinji zvinenge zvichinzwa breacher natural laws, wa breacher futi moral laws. Pana anonzi moral laws ekuti wewe you shouldn't engage in adultery, you should engage in fornication, you shouldn't engage in incest. So it is failure to fulfill human obligations can result in chronic conditions. And human actions and activities that breach stipulated moral codes, like I said, for example, unfaithfulness in marriage, you can be cursed for that. Then chronic conditions can be a result of the disturbance in the relationship between man and his social environment, or from forces directed by witches, wizards, sorcerers, evil spirits, or angered ancestors because of infraction of totemic principles. So people do not just suffer from chronic conditions. Pachiwanhu pa indigenous region haungoerekanawo kutonzi wane TB. Zvinonzi zvihombe. And ndo zvimwe zvezvinhu zvakati zvine disadvantage futi especially in the modern world. Ndo zvakapukutisa neAIDS kuma 1980 nekuma 90s. Yes. And there was a lot of stigmatization futi munhu achirwara family haisi kuma accept haisi kuita sei. Yes. Hamusi kushare maitonsils nevanhu vanechi. You can share with them. So papa nenyaya yekutoti munhu akatotanga kurwara kuti sekuti ari kutreatwa unga leprosy. Up until the government yakutozopindira yakuti make sure kuti vanhu vawana mapirits nechibozi vaitoona ende vakabva vawedzera futi awareness. Pana wenzi pastor kapachawo here vaibuda pavanhu ini ndine HIV achitobuda like zvainyadzisa futi kutaura kuti unayo anoziya. Ende mazuva acho yaioneka waiona nebvudzi kunyatsoerera. Mazuva ano munhu unokwanisa kutadza kugona munhu akarova zimhunga zvake nemubora nechichi akatodya achitorarama achitoita sei hautombozooni. Ende mazuva ano ari kutanzi it can be undetectable futi kana munhu achinzi ari kurarama zviri health nechi. But mazuva ekutanga ende ukatozwa mazita acho ishona yaipiwa yainzi shura matongo mukondombera. Wanyatsonzwa kuti ukazwa kuti mukondombera wanzwa kudumbukurira kuti ya taakufa izvi. Uchiona munhu akarara pasi pemumango so ari mumba ari pansi achiita kudziya mushana so omharwa nenhunzi onzwa kuti imomberi yanditsika nekurwara baba. Uchinzwa mushana because yairooneka unga fever waiti ukabuda panze wonzwa chando so ufukidzwa magumeze matwini 2020 ubva wadai utanga ndiri kusweta bvisai bhutsu makumbo ndipfekedzei makumbo ndisirei bhanana rakagochwa nekoko yakabhoiliswa so patone masigns aripo even in terms of lifestyle. But mazuva ano vanhu vari HIV and AIDS vari positive according to this subject. Vanhu vekuti they are vanhu varotorarama nevamwe musociety vachitodini mapaona. So ndo zvaizoita kuti kare kakako maiti mukarohwa nayo kuma 80s and 90 there was consultation. A diviner was consulted for the cause of an illness, you know, and paitobvunzwa paitotanga kutozobva vataurwa munhu aenda ega kumabhawa achiita musikanzwa but vanotanga kublema mweya yechina kuti hapana sekuru vacho vakazodai vakadai ende ndo zvakapedza vanhu time iyo. So in Judaism, chronic conditions are also a result of punishment for disobedience of God's command, and diseases are viewed as a result of a sinful behavior or ethical shortcomings. Kuti yo ukatadza ukaita sei ndo pane nyaya yacho, ndo pane unoita munyama. And the well-being of an individual is a gift from God, so he is the one who cures and heals the sick. And at times chronic conditions are viewed as a sign to test one's faith. For example, Exodus 4 verses 6 to 8. And kuna na Judaism nekuna na Islam futi wanyanyokoshesa nyaya proper diet.
the reason mai vachinyanya kusimbisa nyaya proper diet kuti sometimes kuti iwo munhu uzorware kana kuti neshuga kana nechiiti because of how you eat. You know. So Islam, chronic conditions can either be a blessing or a curse among Muslims, and as a blessing, failing ill might be Allah's blessing in disguise, preventing one to pursue a dangerous path that can prove harmful to one's life. So Muslims believe that Allah is just. Therefore, whatever situation a believer finds himself in, he knows there's goodness and wisdom embedded in it. And diseases, of course, they may befall an individual because of disobedience. Right. So they say diseases may befall an individual because of disobedience, and through this way it can be a punishment for disobedience. Then in Christianity, diseases are a result of an individual's sins or parent's sin, because Christianity Old Testament sometimes we inherit the sin of our fathers. So chronic conditions come as punishment and as a way of testing one's faith, and God might allow one to suffer from a disease, and despite the situation one finds himself or herself in, it should not shake one's faith. No Christianity food motivate one. So God alone has power to heal the sickness, and pane motivation food because Christianity kunorwa promises. Kuti kurwara kwamuri kuita ukaiwa tiri kuzoenda kana iri wachitawa inobva yabuditsa shumba dzinenge chidya apple so dzakagara mupaki vanhu vachitoshekana muoko nezvibada nenyoka dzinenge dzava kutofamba-fambawo nevanhu dziri muparadhiso vakamona denga remawachitawa rezimwari nendebvu rakagara pasi chiya regod. So you know, why do they do that? Vari kuedza kuti vanhu vasanyanye kufokasa nemaissues epanyika panapa. Yes, vafokase nekumberi zvichireva kuti pane zvinhu zvinenge zvinogona kunga chirwadzisa nyama yako. Unogona kunga uchitorwara musana uchirwadza, une arthritis, une HIV and AIDS, une cancer, une chi, but religion comes through to soothe the pain. Kuti aiwa don't worry, kunyika yatiri kuzoenda kumberi uko, aiwa kunenge kusina zvezvirwere, kunenge kusina maschool fees, kunenge kusina chi, tinongorarama tichitokama mombe, tichitonakiwa tiriko, you know, tichitogara pamwe chete nemhuka. Panobva kudiswa imwe green lawn yakati taso. Nazo yes, denga yes. Vakaona. Ndakiona sei wangu divinity waitanza shamari kana hakuna nyika ichanzi ichagumira munhu wese. Anzi ukafaiwo kandopa gumira nyika yako. So positive influence of religious beliefs enable followers to maintain a good relationship with their deities, and religious beliefs gives an understanding as to the cause of the disease and seek assistance on the healing process. And and religious beliefs provide it with the solutions to chronic conditions. So religious beliefs pave way for discrimination in society. On the other hand, for example, it is because of sin or disobedience. So at the end of the day, society inofanira ineka kucorrecta kainoita so. Because in most cases kurwara kwatinoita nekuita sei, society inogona kutanga kutoku ndosa kuchionayo kuti kana uchida kunoti vanhu vanokuda chimbosungwa chimborwara kana ushaya basa. Exactly. Because ukarwara vanhu vanekanga kuto pane unogona kutorwara zviri natural. Bonza akupiko akazodana nhingi uya wake vaizodai akaudzwa paya kurwara. Uri kana zvinhu zvese kurwara kwese kwaya kana kuti even HIV vamwe vanongo akazvarwa inawo zvinoitika izvo. Then uzonza aiwa kupiko akaenda kuuniversity akazodai akadai. So society futi even nana mai anenge akunzi musikana handiri kuona uchidana nayo. Uri kana zvaanekanga kutoti achatotaurwa nemunhu nechi. I really liked even vanhu vanoita ndakamboona vanhu vane group ravo reHIV and AIDS. Vachitotsvagirana mapartners kuti ivo vega pachezvavo they are united, vane kaunity kavainako, because the society, of course isusu togonwa tiri educated tichitaura as sociologist and what, but society inoda kutoramba ichieducatwa futi kuti sometimes kana vanhu vachirwara zviri natural and they also need our support. So people might have mixed feelings on people with chronic conditions. Instead of showing sympathy, others feel that justice was done on such people. So some Africans initiated churches forbid their members to visit clinics and hospitals for treatment of chronic illnesses, thereby causing death of people and continuous spread of chronic disease. I think ndakamboitaura kune vamwe vantorambidza vanhu kuti aiwa kuno kutinozvarisa tega, kuno kutinoita maoperation tega futi. Munhu anozopedzisira afa aine chichuma mudumbu ozongopedzisira afa because zvazvichinzi nemweya waGabriel.
Okay, that's it. We'll round up this one on Thursday. Yeah. Uh-huh.